నమస్తే వెల్కమ్ టు వై న్యూస్ నేను పుష్ప. తిరుపతిలో మహిళా సాధికారత పార్లమెంటరీ జాతీయ సదస్సు ప్రారంభమైంది. అంతకుముందు సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు తిరుపతి వచ్చిన లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకల అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు స్వాగతం పలికారు. ఇవాళ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా తిరుమల చేరుకుని అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకల అయ్యన్నపాత్రుడితో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఓం బిర్లా వేద పండితుల చేత వేదమంత్ర ఆశీర్వచనం పొందారు. అనంతరం టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు వెంకటేశ్వర స్వామి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు. అనంతరం తిరుపతి చేరుకున్న లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా మహిళా సాధికారత కమిటీల జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించగా అతిథులు స్పీకర్ చింతకాల అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు సాదర ఆహ్వానం పలికారు. The Deputy Chairman of the AP Legislative Assembly, Shri Raghuram Garu. We also have with us Minister Shri Payyavul Keshav Garu, and also the Chairman of the Women Committee Andhrapradesh, Gauru Charita Garu, and of course all the Women Empowerment Committee chairpersons from across the country, from all the states, MPs, MLAs, and also those representatives who have been nominated by the Speaker in such states that do not have the Women Empowerment Committee, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, I extend a very warm welcome to all the esteemed guests who are seated on the dais and off the dais. It is a conference of the Legislative Committee for Empowerment of Women, which is being held in Tirupati at the lotus feet of Sri Lord Balaji. The presence of the distinguished guests add value to this event, and we are eager to listen to the thoughtful insights which will reflect on the significance of the work we undertake in the Committee on Empowerment of Women. We have gathered here today to reaffirm our resolve that the empowerment of women is central to the progress of India. It underscores our shared commitment for advancing gender justice and inclusive development. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendramodi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved access to education, entrepreneurship, health, and digital literacy. Flagship schemes such as Beti Bachao Beti Padhao, Stand Up India, Mahila Samman Savings Certificate, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has created a transformative ecosystem where women are no longer simply beneficiaries but active contributors to the national progress. More than 10 crore women have joined the self-help groups, becoming economic change makers in rural India. This participative model of governance ensures that the woman's voice shapes policies leading to sustained and equitable growth. It would be inappropriate if we did not remember the participation of women in India's freedom struggle. Women's participation in India's freedom struggle was simply not marginal, but it was central. The freedom movement was not just about a story about political leaders and battles, but it is also a story of women who stepped out of their homes, defying social restrictions to fight for spaces, creates a sense of security among the common citizens, particularly the women and the marginalized sections. As a result, India today is witnessing a rapid transformation from women's development to women-led development. Under the vision of the Honorable Prime Minister, our government has adopted a multi-pronged approach involving the whole of the government and the whole of society to address issues women face
as a lifetime continuum basis. Keeping pace with this, the Parliamentary Committee on Empowerment of Women is working for women's educational, social, economic and political empowerment that ascertains gender justice and equality. However, we must also acknowledge the persisting challenges. Unequal access to education, digital exclusion, underrepresentation in formal workforce and leadership roles continue to hinder women's full potential. The Digital India initiative must be complemented by the efforts to bridge the gender digital divide, particularly focusing on rural women. Remedial steps must include gender budgeting across ministries, effective implementation of laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act and the Sexual Harassment of Women at Workplace, and time-bound action on gaps identified in the parliamentary and state reports. Greater institutional convergence and periodic review of flagship schemes under the Mission Shakti framework play a significant role in delivering the measurable outcomes. Honorable members, we may recall that on the occasion of the International Women's Day of 1996, both houses of parliament adopted identical resolutions regarding the constitution of a joint standing committee on improving women's status. In response, the Committee on Empowerment of Women was constituted for the first time on the 29th of April 1997 under a unique cross-ministerial mandate to scrutinize all measures affecting women. Since its inception, the committee has worked diligently to fulfill the mandate. It is a matter of immense pride for me as the present chairperson of the Women Committee on Empowerment to place before you that the committee has finalized and presented 87 reports to the Parliament, 45 original reports and 42 action taken reports on a wide range of issues affecting women. In the 17th Lok Sabha alone, we have held 46 sittings, invited 16 ministries and departments and other organizations, including the National Commission for Women for Evidence and Briefing, and laid 8 impactful reports and 5 action taken statements in the Parliament. Our study visits to different parts of the country allowed us to engage directly with officials, non-governmental organizations, and countless women, including those in the self-help groups, to ground our recommendations in real-world experience. None of these achievements would have been possible without exemplary teamwork. I must acknowledge the leadership and unwavering commitment of my predecessors and all past and present members of the committee whose dedicated efforts have upheld its effective functioning. Our success also reflects a spirit of collaboration with the executive, union ministries, state departments and other stakeholders. We express our gratitude to all ministries, agencies that have facilitated our sittings, also the National Commission for Women for its support, and to the experts and civil society representatives who have shared their insights. Honorable members, the recommendations suggested by the committee have led to concrete policy changes across diverse domains. This conference is a landmark event bringing together chairpersons of committees on empowerment of women from Parliament and state legislatures for the first time. It is an opportunity to share experiences, exchange best practices, explore innovative ways to strengthen the ideals of the Constitution, which guarantees equality and empowers us to adopt measures for positive discrimination, as exemplified by the recent and transformative Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Through panel discussions, workshops and networking sessions, we will address emerging issues and develop strategies to enhance our collective effectiveness. By fostering collaboration across national and state levels, we can strengthen the oversight mechanism that underpin our democracy.
to celebrate this milestone, we are proud to have had the Honorable Speaker of the Lok Sabha to release a commemorative souvenir that captures the essence of almost 3 decades of our journey. I encourage everyone and pray to everyone to explore this souvenir as it beautifully encapsulates our legacy and our aspirations as well. Let this conference serve as a powerful reminder that our work is a continuous pursuit of a nation where every woman can live with dignity, contribute as an equal partner in development, and thrive in an environment free from violence and discrimination. I would only like to end with the words of our national leader and the national father, Mahatma Gandhi ji, who said, "To call the woman a weaker sex is a libel. If by strength it is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior." Similarly, Dr. B.R. Ambedkar ji had said, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." These words highlight that we need to work tirelessly towards gender justice and inclusive development. And I proudly say that this committee, under the guidance of the Honorable Speaker, stands firm in making this vision a reality. Thank you. To speak in Telugu, it is my mother tongue. With your permission, please. Gaurav Lok Sabha Speaker garu Om Birla garu, alage Gaurav Rajya Sabha Deputy Chairman garu Harivansh garu, Revenue Shakha Mantri garu వారు ఎంతో సహకారం చేశారు. ఈ జిల్లాకి అతను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు వారు లేరు, అయినప్పటికీ వారి సహకారానికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, ఈ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందంటే ఈజ్ ది ఓన్లీ పర్సన్ వారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి బ్లెస్సింగ్స్తో కూడా. అదేవిధంగా సోదరిమణి గౌరవ పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారిత కమిటీ అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు, మా గురువు గారి కూతురు, మా గురువు గారు డాక్టర్. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మహిళా శిశు సంక్షేమ దివ్యాంగుల వయోజన సంక్షేమ కమిటీ చైర్మన్గా సరితారెడ్డి గారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు రఘురామరాజు గారు, గౌరవ రాష్ట్ర కమిటీల చైర్మన్లందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున నా తరఫున కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం, వెల్కమ్. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుండి వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయ ఎంపీలకు, గౌరవనీయ ఎమ్మెల్యేలకు, కమిటీ చైర్మన్లకు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకు, సభలో మిత్రులందరికీ నా హృదయ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించే అత్యంత ఘనమైన అవకాశం కల్పించినటువంటి లోక్సభ స్పీకర్ గారికి నా తరపున, మన రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, మన రాష్ట్ర మహిళల తరపున వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తిరుపతి లార్డ్ వెంకటేశ్వర అందరికీ ఇష్టమైన దైవం. అటువంటి వెంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో ఈ మహిళలతో సాధికార మీటింగ్ జరగడం అన్నది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇది మంచి పరిణామం అని కూడా భావిస్తున్నాను. స్వామివారి ఆశీస్సులతో మీ మహిళలందరూ కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని మహిళా లోకం అభివృద్ధి చెందడం కోసం కొన్ని తీర్మానాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దానికి మీరందరూ కూడా ఈ 2 రోజులు స్టడీ చేసి, డిస్కషన్ చేసి మహిళా లోకం ముందుకు వెళ్ళడం కోసం మీరు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. మన దేశ స్వాతంత్ర సమరంలో, రాజ్యాంగ నిర్మాణంలోనూ ప్రతి కీలక ఘటనలోనూ మహిళలు ముందున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు హిస్టరీ చదువుకున్నాం. నేడు కూడా వారు రాజకీయాల్లో సమాజ అభివృద్ధి కొరకు ప్రతి రంగంలో తమ ముద్ర వేశారు.
అయినా మహిళలు వాణి మరింత బలంగా నిర్మించాలని ఇదే మన ఆశయం అని చెప్పి మీరందరూ కూడా భావించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ప్రతి రాష్ట్రంలో సవాళ్ళు వేరువేరు అయినా ప్రతి రాష్ట్రంలో వేరువేరు సవాళ్ళు ఉంటాయి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, పక్క రాష్ట్రాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. అయినా లక్ష్యాలు ఒకటే. ఆ లక్ష్యం ఏంటంటే మహిళల భవిష్యత్తు, సమాన అవకాశాలు, సురక్షిత సమాజ గౌరవమైనటువంటి జీవితం. ఈ లక్ష్య సాధనకు మనం అందరం కలిసి ఆలోచించి కృషి చేయాలని చెప్పి మీ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను.